Hi dear students, in the last presentation we have discussed about biomass and also we have seen biomass as a fuel, and during discussion of biomass as a fuel we have seen that the source of energy in the biomass is actually the energy from the sun, and the process which is causing that energy conversion is actually the photosynthesis. So biomass is obtained from photosynthesis process. It is the actually the photosynthesis is the process of combining CO2 and water in the presence of light energy to produce oxygen and carbohydrates. Carbohydrates means it is the combination of carbon, hydrogen and oxygen. It is a product of carbon, different combinations of carbon, hydrogen and oxygen. For an example, glucose is a combination of carbon, hydrogen and oxygen with the chemical formula C6H12O6. That is the chemical formula for glucose. Like that, the combination of carbon, hydrogen and oxygen is produced as a byproduct of the process called photosynthesis, and that is being utilized as the energy for producing energy from the biomass. So it actually is the process of combining CO2 and water in the presence of light energy. So the energy for the combination of these two, see, for any chemical reaction to occur there requires some energy. That energy is being provided by the light energy. So it will happen only within a particular temperature limit only, and the process is happening actually in the leaves of the plants and all. So finally it is being stored as glucose or starch in the leaves, which is finally utilized as the energy. So it is a complex process. Coming to the equation, you can see it is the general equation: x CO2 plus y H2O plus light energy gives x O2 plus Cx H2O into y, where symbol Cx H2O y indicates the carbohydrates. Y means y is the suffix. Okay, so if it is glucose, then instead of x we will have 6 C6, and instead of y we have again 6. So finally the carbohydrate is C6 H2 into y, that means 12. So C6 H12O6, that is the chemical formula for glucose. So similarly some other products are also being produced. It depends on the x and y value. Different combination of equations can be possible. All these are commonly known as carbohydrates. Now looking into the chemical reaction, it seems to be very simple, but it is actually it is a complex process and involves several successive stages. But the overall basic reaction is the formation of hexose. So finally what we'll get is called hexose, that is different combination of carbohydrates, for example glucose, fructose, etc., that are simple chains. The more complex hydrocarbons like sucrose, starch, cellulose, etc., are formed by the chain of these simple structures. So on combination of these simple structures of glucose and fructose, we will have higher complex hydrocarbons called sucrose, starch, cellulose, etc. So all these carbohydrates are rich in energy, and on the combustion and on the on either on combustion or on processing into some other form, it will provide energy to us. Okay, that is what is happening. So in general, the photosynthesis can be explained as general equation is x CO2 plus y H2O plus delta Q. See, that much, where delta Q is the enthalpy change in the combustion process. So see, for the carbohydrate formation, this much delta Q is actually absorbed from the sunlight, or sun is providing this much energy for the combination of CO2 and H2O to form carbohydrates. So of course on the reverse process, that is while the combustion, breaking of O2 and C2H2, sorry, on the breaking of C2H2O on combustion, what we are expecting is this much delta Q is to be expelled from this product. Okay, so for the combination we have provided this much energy, so on breaking we have to get that much energy back. So that is what is happening in the combustion process. That energy is being utilized for our energy purposes, where delta Q is the x CO2 plus y H2O plus delta Q gives x CO2 plus Cx H2O y. See, the arrow is on both sides. That means if it is towards the right, then CO2 combines with H2O to form carbohydrates. That is what is known as photosynthesis. On the reverse, if it is combustion means actually it is the combination with oxygen. So carbohydrates combines with oxygen, that is what is known as combustion. On combustion it will again return back CO2 and H2O. Along with that, delta Q amount of heat energy is also available, that is being utilized for our purposes. So the delta Q is the enthalpy change of combustion process equal to the energy absorbed from photons of solar radiation. So we are absorbing the energy from the solar radiation and combining carbon and hydrogen to produce carbohydrates. Now after
sometime what we will do is we will be that means the carbohydrate is nothing but biomass. So on combustion of this biomass, the carbohydrate again combines with oxygen to release that energy already obtained from the solar radiation. So necessary condition for photosynthesis processes are, first one is must condition is light. It will happen only in the presence of the light because energy is to be derived from the solar radiation. Now CO2 concentration, it is a primary raw material for photosynthesis, and also photosynthesis maintains the carbon content in the atmosphere. That also is very important, so it has to happen continuously, so it is good for us. And the third one is temperature. Photosynthesis is restricted in the temperature range of 0 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. So within this temperature range only photosynthesis will take place. Okay, now coming to the next topic, biomass conversion processes. So this is the main topic in our syllabus. So there are various methods for converting biomass into energy. In general, energy content of many biomass feedstocks are very low, and converting them into energy efficient form, that is what is, and that energy efficient form is called biofuel, requires technological advancement. See, the direct available biomass is available everywhere. So, but the only difficulty is biomass is having a low energy content. In the feedstock, we will have a low energy content. If we are directly using it as a product for combustion, then it will release only very small amount of energy. So if we do some transformation processes, then of course we can increase the energy efficiency of the biomass, which is must required. So but for that we require the technological advancements. In this topic we will be discussing about that recent technologies that we are used to increase the energy efficiency of the biomass. The various conversion processes include, sir, first one is there are 4 processes are there. Of course, advancements are also there in nano field, and recent advancements came, but we are not discussing it here. Mainly 4 main processes are there. First one is physical processes, then comes the agrochemical processes, third one is thermochemical process. So under agrochemical process we have trans-esterification is the important processes, and under thermochemical process we have direct combustion, carbonization, pyrolysis, gasification, liquefaction. All these are coming under thermochemical processes. And finally the conversion process, biochemical processes. In this under this process we have anaerobic digestion and ethanol fermentation. These are the various processes for the conversion of the biomass into energy efficient form. Okay, so anyway, if we discuss all these things, that will be our 4th module. So coming to the first category, that is first conversion method, physical conversion of biomass. So physical conversion is no chemical conversion or treatment is doing on this one, just using it in the same form as it is. Only what we do is we will be removing the moisture content and non-volatile materials from the biomass. That simple treatments only we will be doing. There is no chemical conversion, and no heating, not much heat is provided like that. So physical conversion of biomass we have 2 subcategories are. One is briquetting and the other one is pelletization. These are the 2 important physical conversion processes of a biomass. The simplest method of physical conversion of biomass is through the conversion of the through the compression of the combustible material. So what we will do is we will compress the biomass material into briquettes form. That is, we are making the biomass into more denser form, so that by burning 1 kilogram we will have the more energy we are expecting. The water content, moisture content, and the products which are not helpful for the combustion are removed from the materials by compressing, providing a very high pressure. That is what is happening in the briquetting. So compressing into or the biomass if compressed into a briquette form, then it is called briquetting. The simplest method of physical conversion of biomass is through the compression of the combustible materials. It is densified by compression through the process called briquetting and pelletization. So briquetting is brought about by compression balling. Densification is carried out by compression under a die. Briquettes usually will be of 66 mm diameter and 96 mm thick, made from paddy husk and sawdust in a cheap and effective fuel for tobacco curing industry. So these are the from these 2 we will be mainly producing the briquettes, that is from sawdust and
ഫ്രം പാഡി ഹസ്ക്. അതായത് ഈ നെല്ലൊക്കെ മൂർന്നതിന് ശേഷമുള്ള പാഡി ഹസ്ക് ഇല്ല, അതായത് മൂർന്നതിന് ശേഷമുള്ള പുല്ലില്ലേ, വൈക്കോൽ, അതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈർച്ചപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല, മരത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും എനർജി കിട്ടില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സ്പേസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുക. അപ്പം ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്, കൂടുതൽ എനർജി കത്തുമ്പോൾ, ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ കത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി നമുക്ക് റിലീസ് ആവും. അതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന്. വേറെ അതിന് ഫിസിക്കൽ കൺവേർഷൻ ഒന്നും, മീൻസ് കെമിക്കലി അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് അതേ ഫോമിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് കംപ്രസ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രഷർ കൊടുക്കുക, കംപ്രസ് ചെയ്യുക, അതിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സാധനമാക്കി മാറ്റുക. ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈയിങ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു മോർ density form, then it is called briquetting. And pelletization is a process which wood is compressed and extracted in the form of rods. See, wood compressed and extracted in the form of rods 5 to 12 mm diameter and 12 mm long has applications. That process is known as pelletization. See, briquetting is usually done in paddy husk as well as the sawdust, whereas pelletization is carried out in the wood itself. So wood is converted into small rods of 5 to 12 mm diameter and 12 mm long by the same process, that is by compressing, and it is becoming more denser. It has application in the steam power plants and gasification system. The purpose of pelletization is to reduce the moisture content and increase the energy density of wood for longer transportation haulage. So this is the physical conversion of biomass. Just applying the pressure or compressing, we will be converting the final product into more densified form, so that we are expecting more energy density. That is direct conversion. Now coming to the second process, that is agrochemical processes. It describes the production of fuel from plants while the plant usually remains alive and unharmed. That word is very important. After the production of the energy, the plant usually remains alive and unharmed. അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്, ഓയിൽസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിന് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റോ ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെയുണ്ട്, അൺഹാമേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോഫ്യൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സീഡ്സ് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട്. ഓയിലിനെ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അഗ്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ്. ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് വൈൽ പ്ലാന്റ് യൂഷ്വലി റിമെയിൻസ് അലൈവ് ആൻഡ് അൺഹാമേഡ്. Occasionally, liquid or solid fuels may be obtained directly from living or fleshy cut plants. The materials are called exudates and are obtained by cutting into the stems and trunks of the living plants or by crushing freshly harvested materials. ഇപ്പം the materials are called exudates. Exudates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് വരുന്ന രക്തം, അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് എക്സുഡേറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മരങ്ങളിലൊക്കെ കട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്നുള്ള ചില കെമിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ പുറത്തോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അത് ചില പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ്, കട്ടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റബ്ബർ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ, തൊലീൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് റബ്ബർ വരുന്നില്ലേ, അതേപോലെ ചില മരങ്ങളിലൊക്കെ കട്ടിങ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓയിൽസ്. അതുപോലെ ചില പ്ലാന്റ്സ് തരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓയിലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കോക്കനട്ട് എന്താണ്, ആക്ച്വലി തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള തേങ്ങയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ്. ആ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എനർജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും തെങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തെങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അഗ്രോ കെമിക്കൽ. ദാറ്റ് കൺവേർഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് അഗ്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ്. The materials are called exudates and are obtained by cutting into the stems and trunks of the living plants or by crushing freshly harvested materials. Some plants form not only partly oxidized carbon-hydrogen bonds such as cellulose, but also form completely oxygen-free hydrocarbons. In such plants, oils of the plants itself can be used as energy sources. So, as I have already told, some plants will directly give oil. If some cuts are made on the plants and all, they will be providing instead of carbon-hydrogen bonds, they will be providing completely oxygen-free hydrocarbons as oils. In such plant, oil of the plants itself can be used as the energy source.
So some examples I will tell you, then you will have a clear idea. See the examples for agrochemical, the byproduct that we are obtaining through agrochemical processes are different examples. Are first one is either we will be extracting the oil from the seed. Finally, oil can be used as the energy source. So first one is from the seeds of the plant we can produce the energy or oil. Actually we are producing oil in that in turn is converted into fuel or energy. So from seeds we will be obtaining the energy, that is what is known as sunflower. For example, sunflower is an oil extracted from the seeds of the particular plant. Okay, now from nuts we can produce the oil, that is oil palm, coconut, copra, that is well known for us. From fruits also we will be, sometimes we will be getting the oil, that is example is olive oil, and from even leaves we can produce the oil, that is eucalyptus, and these are the some examples. So all the first four is very much familiar to you, and fifth one is tapped exudates, like rubber latex, തൊലീൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ടാപ്ഡ് എക്സുഡേറ്റ്സ്. എക്സുഡേറ്റ്സ് മീൻസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ലേ, അതിനാണ് എക്സുഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Harvested plants, sometimes even some plants are cultivated only for these purposes, and finally it is being harvested. ഇവിടെ എന്താണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, പ്ലാന്റ് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ ബയോമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഉണങ്ങി പിന്നെ എപ്പോഴും കാണാൻ നമ്മൾ കത്തിക്കുക. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. So all these are example for energy production from the agrochemical conversion processes. So agrochemical conversion can take two pathways. First one is straight vegetable oil or pure plant oil. So we will be either deriving energy from straight vegetable oils. So vegetable oil can be directly used as an energy source, or pure plant oil. Both are same. And the second one is further transformation is being carried out to produce the biodiesel. That process known as trans-esterification. So coming to the straight vegetable oil SVO or pure plant oil PPO. Vegetable oils are esters of glycerin, commonly called triglycerides. Vegetable oils are esters of glycerin and is commonly known as triglycerides. Vegetable oil can be used as diesel fuel. Oil can be used as diesel fuel just as it is without being converted to biodiesel. So we can use that vegetable oil instead of diesel, and can be used in the engine also, but only difficulty is the vegetable oils have the same combustion effect as that of diesel and petrol, but only difficulty is it is having higher density, or it is more thicker than the viscosity is more compared to the diesel fuel, so it won't flow as the diesel is flowing. So that is creating some difficulty if we use it as a fuel in the engine and all. However, it is thicker than the diesel fuel. This prevents incomplete combustion, which would damage the engine by causing a build-up of carbon. So the another difficulty is carbon is deposited. More carbon will be produced on combustion of the vegetable oils than diesel. So more carbon deposit is expected to be in the engine. So that will finally damage the engine. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, engine run ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. Straight vegetable oil can also be blended with conventional diesel or processed into biodiesel. So in order to overcome that difficulty, what we will do is we will be blending the straight vegetable oil along with the diesel. ഒരു 80% ഡീസലും 20% എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്ലെൻഡിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ബൈ വോളിയം. ഓക്കെ, സോ 80% ഡീസലിലേക്ക് 20% എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 10% എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്യൂലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. Similarly, PPO is obtained from the edible oil produced in the plants such as the African palm, groundnuts, cotton seeds, sunflower, etc. And also from non-edible oils such as jatropha, neem, or even balanites. Okay, these raw oils, unused or used, can be employed in certain diesel engines It can be used for cooking as well as, or in diesel generators for production of the electricity. So we can directly use these vegetable oils as a fuel, but already having some difficulty that I have discussed here. These oils will have higher viscosity, that means very difficult to flow. So, and also another difficulty is on combustion it is producing more carbon content than the diesel and petrol.
So of course the carbon deposit on the engine will be much higher, and also if the viscosity is going to be high, means atomization is very difficult. See, the fuel is actually atomized and injected into the engine. That is very if the viscosity is more, means it is very difficult to atomize. So the combustion process will be difficult. That's why we are not directly using it into the engine. Okay, so only option is somehow we are able to reduce the viscosity, and if we can increase the combustion capacity, then we can use it directly instead of the diesel. That is what is that conversion process actually known as biodiesel preparation. So compared to the straight vegetable oil, the density of the biodiesel is much lesser. So that process is known as trans-esterification. Of course, esterification as well as trans-esterification, both processes are used for the biodiesel production, but we will be discussing here trans-esterification process. So coming to the trans-esterification processes, trans-esterification is one of the processes used to produce biodiesel. Biodiesel actually it is fatty acid methyl esters can be produced from vegetable oil. See, instead of using vegetable oil directly, we are transforming it into a more usable product. That is what is known as biodiesel by chemical processes. So produced from vegetable oil, it can be biodiesel can be produced from vegetable oil, animal oil or fats, and waste cooking oil. For all these things we can produce the biodiesel. Biodiesel has substantially different properties than a straight vegetable oil and results in better engine performance. Biodiesel has a lower boiling point and viscosity than straight vegetable oil. That is very important. See, by doing the trans-esterification process, what we do is actually we are extracting fatty acid methyl esters from the straight vegetable oils, which is having much lesser boiling point as well as the viscosity than the straight vegetable oils. So in between some conversion process will be there. That is what is known as trans-esterification. Biodiesel is biodegradable, non-toxic, and essentially free from sulfur. Biodiesel can be used in pure form or may be blended with petroleum diesel at any concentration for use in most modern diesel engines. See, biodiesel either can be directly used, but it is very rarely being directly used. Mostly biodiesel is blended with petroleum or diesel and it is successfully used in most of the engines nowadays. Okay, and the blending proportion can be even 60-40 or even 50-50. Combination is also possible with biodiesel, but if we go for the straight vegetable oil as the fuel for blending, then maximum we can go limit it to 20% or 10% or to 20% only. More than that is not possible. But if you convert it into biodiesel, we can go up to even 50%. Combination is also possible. Biodiesel can be produced from a variety of feedstocks such as oil feedstock like rapeseed, soybean oil, jatropha, palm oil, algae, all these mustard, animal fats, waste vegetables oils. From all these things we are producing the biodiesel, but the conversion process will be difficult for different oils used. See, if you are producing the biodiesel from animal fats, then the temperature provided will be different and the cooling time required will be different. Everything will be different compared to biodiesel prepared from jatropha. So the optimum temperature required and the cooling time required to identify these optimum values is very difficult. We had to do lot of experiments to find out these values. Once it is identified, then it is easy to produce the biodiesel from all these oils. So biodiesel produces no net output of carbon in the form of carbon dioxide. That is another advantage. Coming to the trans-esterification, what is happening in trans-esterification, you can see in the chemical reaction. Trans-esterification is the reaction of triglycerides. Triglyceride means fat or oil. So these two are mainly used for the biodiesel production. Either biodiesel is produced from fat or oil. So it is commonly known as triglycerides. The combination of this one is commonly known as triglycerides. Is the reaction of triglycerides in the presence of catalyst. Of course, we had to use some catalyst for the quickening of the chemical reactions. For the fastening of the chemical reaction, we will be adding the catalyst. Usually used catalysts are sodium hydroxide or sodium methoxide, and triglycerides reacted with alcohol. So always in the chemical reaction, triglyceride is combined with alcohols. Usually the alcohol used is methanol, and final product that we will obtain is biodiesel and glycerin. So glycerin is the byproduct. So once the chemical reaction happens in the correct temperature and the cooling time, the required cooling time if we provide, the
glycerin, which is having higher density than that of the biodiesel, will settle down in the lower portion of the burette, lower portion of the in the lower portion of the pot where we have produced the biodiesel, and we can directly take it out at the lower portion. But finally, on the top of this glycerin, we will have the biodiesel, which can be separated out. So our density difference ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്ലിസറിൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും താഴെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേറെ തന്നെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക ബയോഡീസൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലിസറിൻ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യും, താഴെ ഒരു ടാപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും, തുറന്ന് ഗ്ലിസറിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മുകളിലുള്ള ബയോഡീസലിനെ ലാസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. So the chemical reaction is triglyceride plus methanol with catalyst used NaOH, and the process known as transesterification give finally fatty acid methyl ester plus glycerin. That fatty acid methyl ester is nothing but the biodiesel. The heavier co-product glycerol settles out and may be used as it, or it may be purified for use in other industries, example the pharmaceutical and cosmetics, etc. So this glycerol settled at the bottom having higher density is extracted out, and it is used in the other industries like pharmaceutical, cosmetics, etc. സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഗ്ലിസറൈഡ് ആണ്. സോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദി cosmetics as well as pharmaceutics. The key factors regulating the transesterification are temperature greater than 240 degrees Celsius, pressure greater than 5 bars, reaction time, and mixing. So all these 4 factors are very important for the biodiesel production. The temperature is one important point is temperature. We have to heat this product. We have to heat the ingredients triglyceride plus methanol, or the combination of these two. We have to heat for a very long time at a particular constant temperature, and continuous stirring is also required for the production of the biodiesel. എത്ര സമയം ചൂടാക്കണം, എത്ര ടൈം നമ്മൾ ഇത്ര ഹീറ്റിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിലായിരിക്കണം, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എത്ര ടൈം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ, ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ, ആസ് വെൽ ആസ് പ്രഷർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടൈം ആൻഡ് മിക്സിങ്. റിയാക്ഷൻ ടൈം മീൻസ് എത്ര ടൈം ചൂടാക്കണമെന്നില്ലാണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം കൊണ്ട്, എത്ര ടൈം കൊണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഈവൻ 3 hours 4 hours ഹീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ 24 hours ഹീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ, റിയാക്ഷൻ ടൈം ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ, ആൻഡ് മിക്സിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റിറിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ biodiesel production, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആൾസോ ഈസ് ദി 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിന്ന് ബയോഡീസൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിന്ന് ബയോഡീസൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ആ 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മളിപ്പോൾ 2.5 മണിക്കൂറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ട് 2.5 മണിക്കൂർ 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ബയോഡീസലായിട്ട് വരുള്ളൂ. അത് നേരെ വെച്ചാൽ ഫാറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രിക്ക് വരെ എന്തായിരിക്കും, വേറൊരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്തായിരിക്കും, ഈ 2.5 മണിക്കൂറിന് പകരം ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും 24 hour ആയിരിക്കാം. സോ ഫോർ എവറി ഓയിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. So it is not same for every oil. So that we have to identify for the production of the biodiesel. It is not an easy process. So actually what happens in the transesterification process, see, biomass feedstock is from the biomass feedstock we will be extracting the oil. So that oil is used for the transesterification to produce the biodiesel. Once transesterification process is carried out, separation of biodiesel and glycerin will take place, and from that we will be extracting the biodiesel, and glycerin is used in the other industries like pharmaceutical and cosmetics, etc. So this biodiesel is a energy efficient form of the biomass. ഡയറക്റ്റ് കത്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എനർജിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി എനർജി എന്ത് കിട്ടും, ബയോഡീസൽ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് agrochemical conversion processes. So 2 processes we have already discussed. The remaining process we will be discussing in the next presentation. Okay, thank you.